humble, simple person from Nalta who have been blessed. Blessings is all from Great Almighty, Allah, তার রসুলের মোহাম্মত এবং আমরা যার ফলোয়ার হজরত কানওয়াজুর রাসূলুল্লাহ রহমতুল্লাহ আলাইহি যার কোলে বসে মানুষ হবার সৌভাগ্য হয়েছিল। আজকে ঢাকা ইউনিভার্সিটি এবং পার্সিয়ান ডিপার্টমেন্টের সহযোগিতায় we have been able to arrange such an August meeting nationally and internationally. I have been blessed to head the institution for some time as the president of the Central Asana Mission. We have more than 100 missions all around the world and in Bangladesh. And we have been able to establish an institution to research about our great men whom not much is known, not only here in Bangladesh but also around the world. Hajrat Kanwaz Rasulullah Rahmatullah Alayhi, he was a philosopher, he is a social worker, he is a mentor. Above all, he believed in humanism, he believed in love and philosophy. He had devoted his life and working career, but never left the sight of God and Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Today's seminar on education, social reform, literature, and spiritual thoughts of Kanwaz Rasulullah with the Department of Persian Language Literature of Dhaka University, one of the greatest university of Bengal. And I am sure all of you probably know by this time that Hajrat Kanwaz Rasulullah Rahmatullah Alayhi had a great role to establish this university during his career. This has not been very well appreciated, and we are trying to disperse this knowledge to all the people in Bangladesh. Hajrat Kanwaz Rasulullah Rahmatullah Alayhi devoted his later life to devote spiritually and returned to his village after retirement from Calcutta. I really been moved so much because we have so many dignitaries today. Our Honorable Vice Chancellor, Dhaka University, who is chairing this session and has been given us the permission with the Department of Persian to hold and have this wonderful venue to have a wonderful meeting for this. Thank you, sir, for allowing us for this greatness. Our chair, Sufi Mizanur Rahman. I have been, what shall I say, a very fond of him, just listening to him from Channel I and his presentation. I tried to contact Channel I or requested Channel I quite a number of times, and they promised
they will put me in touch with him, but they tried and we just didn't have the honor to meet before today. মিজান সাহেব, আপনার বক্তব্য মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনি এবং আপনার যে জ্ঞান গভীরতা এবং সুফিজম সম্বন্ধে যে সকল কথাবার্তা আমাদের বলেন, যে কথাবার্তাগুলো আপনি বললেন ইংরেজিতে বলতে বলতে গেলে খুব ভালো শোনান, সেদিন বাংলায় সুতরাং I know, but the seminar is supposed to be on English. কিন্তু শফি সাহেবের, মিজান সাহেবের বক্তব্য এবং তিনি যখন তার রাল জীবনের কথাগুলো বলেন, পরবর্তী পর্যায়ে তিনি কি করছেন এবং কোথায় আছেন, আপনারা হয়তো অনেকে জানেন, অনেকে জানেন কেউ জানি না। আমি বলবো, it is a life to be followed, it is a life to understand. মিজান সাহেব, আপনাকে আমাদের মাঝে পেয়ে আমাদের এই সংগঠন সেন্ট্রাল আসেনি মিশন এবং মিশন যে আমার ভাই বোনেরা বিভিন্ন স্থানে যারা আছেন দেশে এবং বিদেশে, আমরা আপনাকে পেয়ে অত্যন্ত গর্বিত। আপনার সব লেখাপড়া দেখার সময় হয়নি, কিন্তু আপনার বক্তব্য যতটুকু শুনেছি তাতেই আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনে থাকি। আমাদের মধ্যে we have a distinguished visitor from Calcutta. He is Professor Amit De, Department of History, University of Calcutta. His research and presentation and books, The Image of Prophet in Bangladesh, in Bengali literature, that is definitely something to be thought of and has to be followed. আমরা আমাদের মধ্যে অনেক ব্যক্তিবর্গকে পেয়েছি যাদের নাম, সকলের নাম আমাদের নিয়ে বলতে পারবো না। মজিদ ভাই আমাদের বাড়তি মানুষ, আপনারা সকলেই তাকে চেনেন, এবং আমাদের আর্সেনিয়া মিশন, ঢাকা আর্সেনিয়া মিশন এবং নওতা আর্সেনিয়া মিশনের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, এবং তার রিসার্চ on Khanbaz Rasulullah has brought up the news and the importance of the development of Dhaka University, and I would like to thank Mr. Majid for his wonderful book on this. Professor Mustafa will be the chairman of Philosophy University of Dhaka. Thank you, sir, for being up with us. I really feel very proud. There are some of the distinguished guests like Professor Shamsud Ali, whom we have the pleasure of having him in Nalta Central Arts Television, listening to him, and you know that his research and presentation on Islam and science is a magic. Anytime he speaks, we listen to him so nicely and really honored that he has been with us. My friend, colleague, ছোটবেলার বন্ধু, সহপাঠী, ex-additional secretary, Ministry of Health, Dr. Khalilullah is here. Professor Abu Tayyib Al Muhammad, ex-professor of Dhaka University, again from Nalta, and is here. And many other distinguished guests whom I'll fail to name, them, please excuse me.
our media partner ATN and the distinguished press who are there. I think it's very important that you do realize যার সম্বন্ধে আমরা আজকে কথা বলছি 150 বছর আগে তার জন্ম হলেও 1935 সালে তিনি রিটায়ার করে নলতা গ্রামে এই আহসানি মিশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন একটি উদ্দেশ্য নিয়ে, that যে সৃষ্টের সেবা এবং স্রষ্টার এবাদত সম্বন্ধে আমরা সকল সময় বলি, কিন্তু সৃষ্টের সেবা, মানুষের সেবা বলেন। সৃষ্ট কিন্তু একটি বড় জিনিস, এখানে কীট পতঙ্গ, গাছ, পাখি সহ সকল কিছু কিন্তু এর মধ্যে নিয়ে এসছে। সেই সৃষ্টের সেবার সাথে তিনি স্রষ্টার ইবাদতকে নিয়ে এসছেন। তিনি বলেছেন সত্যতা, পবিত্রতা এবং প্রেমিকতা, ট্রুথ, পিউরিটি অ্যান্ড লাভ। I think if you would like to talk about in each word, if you would like to talk for truth, you can talk for art. If you would like to purity or pavitrata, you could spend days on talking on this. Love and প্রেমিকতা, মানুষ মানুষকে ভালোবাসতে হবে, তার মুখ থেকে শোনার সৌভাগ্য, তার পাশে বসে শোনার সৌভাগ্য, তার লেখা পড়ার সৌভাগ্য, যে মানুষ মানুষকে ভালোবাসো এবং প্রেমকে বিতরণ করো। তিনি তার ফলোয়ারদের কাছে, তার ভক্তদের কাছে যে পত্রগুলো লিখতেন, তার যে কালেকশন, সেই কালেকশনগুলো পড়লেই অনেকটাই বোঝা যায় যে একটি সাহিত্য, ইট ইজ নট এ লেটার, ইট ইজ এ লিটারেচার। এবং সেগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি শব্দ, প্রত্যেকটি বাক্যকে যদি আমরা এক্সপ্লেন করতে চাই, then also it takes days maybe to explain what he is trying to say. আমরা বেশি সময় নেব না। আমি opening session-এ I'd like to express my gratitude to our honorable leader, President Prime Minister Sheikh Hasina. As you all know, she is in G20 in India meeting. She has sent a message and quoted also that Khanbahal Rasulullah played a pivotal role in foundation of Islamia College, Kolkata, where the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, pursued his education in Kolkata. Additionally, he played an international role in the establishment of Bekar Hostel, the very residence of Bangabandhu resided in Khanbahal Rasulullah. Overall contributions should be recognized in the golden letter in our national history. And with this also I would like to remind again that he played a wonderful role and a pivotal role in establishing this university, for which I am also a student from the Dhaka Medical College. I would like to again express my gratitude to our excellent attendants and teachers and university, the Department of Russian Language, for being so kind, many of whom have visited Nalta and has been with us for many times. I'd love to be associated with you all the time. Dhaka University has been the golden university for a long time. I hope
that this university again brings it up to the same standard around the world. I'm sure you all probably know that our Honorable Prime Minister is stressing very much for research and activity. My humble request to our Vice Chancellor and the teachers and the students present here to devote themselves, to uplift themselves in the world standard so that they can prove that our university is in the world standard again. I again thank all the organizers of Dhaka University, the Khanbahadur Assam Institute, which is part of our institution, and their very workers who have taken so much trouble. And I would like to thank the press and the media again to be a part. I would also like to thank the people from Nalta, Arts and Mission. A great number of them have come last night and they are here. Thank you very much. আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সুস্থভাবে আছেন এবং সুস্থভাবে যাওয়ার চেষ্টা করবেন। আমিও আপনাদের মতো গত রাত 12টায় আমিও নলতায় ছিলাম। আমিও রাত 12টায় বাসায় পৌঁছেছি। আশা করি আপনারা সকলে ভালো থাকবেন। আবারও ঢাকা ইউনিভার্সিটি Persian Language and Literature Department, Honorable Vice Chancellor সুফি মিজান সহ অন্যান্য সকলকে আমার প্রাণ ঢালার শুভেচ্ছা দিয়ে শেষ করছি। আমার জন্য আশীর্বাদ করবেন, দোয়া করবেন। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল এদেশের কিছু স্রষ্টার ইবাদত এবং সিস্টের যে সেবা, সেই সেবার পাঠে অংশগ্রহণ করবার। I tried myself in the best possible way to at least do something for that. আপনাদের সকলের কাছে দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। Thank you, Mr. President, Professor Dr. A.M. for your organizing. As we are inviting, knowledge represent one and two branches, mission and party around the world. Asura Mission has branches in 6 countries and in 4 continents of the world. And a large number of devotees of the Khanbahadur with us from Malaysia, Canada, UK, USA, Australia, and other countries. All of you also are formally welcomed by North International Mission and Persian Language and Literature Department at the University. Now, I would like to request Mr. A.M. Nalta. Mr. A.M. Nalta is a life researcher of the Khanbahadur a deputy body member of North International Mission and coordinator North International Mission branch mission coordination committee and also Director General Khanbahadur Mr. A.M. Nalta. Sorry, sorry. I'm very sorry. I'd like to now Mr. Professor Dr. Kautam Abdullah, Chairman Department of Philosophy, University of Dhaka. He will present keynote speech to you. So I am requesting Mr. Professor Dr. Kautam Abdullah, Chairman Department of Philosophy, Dhaka University. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. As-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi wa awliya ummati ajma'in wa barik wa sallim. Honorable Chairman of the station, Allah Sufi Muhammad Mizanur Rahman, Chairman PHP family, Honorable Chief Guest, Professor Dr. Muhammad Akhtar Zaman, Honorable Vice Chancellor, University of Dhaka, Professor Dr. A.F.M. Ruhul Haq, MP, Chairman, Khanbahadur Assam Institute, and President,
Nalta Central Asania Mission, and honorable discussant here, Professor Omid Dey from Calcutta, Professor Dr. Abdul Majid, former Secretary, People's Republic of Bangladesh, and Mr. A.F.M. Namul Haq, distinguished Professor Saiful Islam Khan of the Department Persian, and Professor Bahauddin, Chairman Department of Law, Persian University of Dhaka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning. And ladies and gentlemen, devotees of Asaniya Mission, Hajrat Rasulullah and others. I am thankful to you for giving me a chance on the occasion of 150th birth anniversary of Khan Bahadur Rasulullah Rahmatullahi alayhi to present a keynote paper on him. Due to paucity of time and my own sickness, I could not prepare a paper that I deserved, like of that standard. Anyway, I am going to present this paper. The title I have been asked to present, actually my interest is on Sufism, but I have been asked to present a paper on Khan Bahadur Ahsanullah, that is before you, that is Khan Bahadur Ahsanullah, educationist, social reformer and literature. So anyway, I am trying to present it. Khan Bahadur Ahsanullah Rahmatullahi alayhi, here is printing mistake in date, 1873 to 1865, was a versatile genius who contributed in many ways for the well-being of humanity. Primarily, he was a Sufi, a staunch adherent of mystical teachings of Islam, and reflection of Sufism is seen in every sphere of his life. In this paper, our attempt will be to appreciate him as an educationist, as a social reformer, and as a literature. He was the Assistant Director of Public Instruction in the Department of Education in the province of Undivided Bengal and Assam, British India. No Indian before and after Khan Bahadur Ahsanullah got the privilege to hold this position. He obtained a Master of Arts degree in philosophy from the University of Calcutta in 1895. He reached to the prestigious position mentioned above, serving the Department of Education in different capacities. During his long career, he had odd and pleasant experiences. Whenever he suffered from tribulation, he kept patience and sought divine help to overcome this. At the times of favorable environment and lift in rank and status, he expressed his utmost gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala. Like all the Sufis, sabr, patience, and shukr, thankfulness, remained his inseparable companions throughout his life as an educationist. In the field of education, Khan Bahadur Ahsanullah made meaningful contributions. He started his career as a school teacher, appointed temporarily at Rajshahi Collegiate School immediately after completion of his post-graduation. But within a short time, he proved his worth. During his stay at Rajshahi, he took various steps for the promotion of education, especially for the boys and girls of the Muslim community, as they were very backward in the field of modern education during that time. To resolve the residential problems of the Muslim students, Fuller Hostel was built at Rajshahi on his initiative. The hostel had an important role in spreading modern education among the Muslim students of that region. During his tenure to the post of Assistant Director, he took several initiatives to promote education,
especially among the Muslims. He funded at least 40 academic institutions in the eastern part of Bengal. He played an important role in the establishment of Calcutta Islamia College in 1924. He had a laudable role in establishing the Muslim Anglo-Oriental Girls' College at Calcutta in 1928. At the very outset of his professional career, due to proficiency and talents, the title of Khan Bahadur was conferred on him in 1911. He was the first Muslim member of Calcutta University Senate and Syndicate. Khan Bahadur Hasanullah tried to free the students of the University of Calcutta from academic disparity. At that time, there was the provision of writing students' name on the answer script. It was largely believed by the members of the Muslim community that Muslim students were becoming victims of discrimination. They could not occupy top positions in their examination and also were not getting first class. Khan Bahadur Hasanullah collected information about the examination system of other universities of India. He found that all the universities of India, except University of Calcutta, had the provision of writing students' roll numbers, spelling mistakes, on the answer script. Khan Bahadur Hasanullah raised his voice for the introduction of on writing on the students' rule of writing on the student's roll number on the answer script. After serious debate, his rational claim, that is the provision of writing roll number, was accepted by the Calcutta University Authority, and the Muslim students started getting their due benefits in their examination results. From this, one should not consider Khan Bahadur Hasanullah's approach to be a communal one. He was a non-communal person in true spirit. During his service life, he helped to establish schools in many non-Muslim areas. What he wanted was the equitable development of the Hindu and Muslim communities. In his writings, we didn't find any derogatory remarks about the Hindu community. Khan Bahadur's standpoint can be compared with that of Sir Syed Ahmad Khan, the founder of Aligarh movement. Sir Syed only tried to free Muslim students from backwardness in the field of modern education, and with that objective, he established Mohammedan Anglo-Oriental College at Aligarh in 1875, which was ultimately raised into Aligarh Muslim University in 1920. Khan Bahadur Hasanullah played a decisive role in the establishment of the University of Dhaka. When the draft of the Dhaka University bill was raised at the Senate, some members vehemently opposed it, and after that, a special committee was constituted to consider it. Khan Bahadur Hasanullah was a member of that committee. He tried his level best to show the necessity of establishing the University of Dhaka. তার রিকোয়েস্টে মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর আছেন, আমি একটু রিকোয়েস্ট করবো আজকে যে তার জন্য একটা সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি তার কন্ট্রিবিউশনের জন্য স্বীকৃতি হিসেবে যেন বিবেচনা করা হয় ঢাকা ইউনিভার্সিটি, তার অবদানকে স্বীকৃতি হিসেবে। Khan Bahadur Hasanullah advocated the introduction of Bangla instead of Urdu as the medium of instruction for Bengali Muslims in the late 1920s. At that time, the medium of instruction of most Muslim religious institutions was Urdu. He is most probably the first person to write on this issue. He was convinced that without imparting education in mother tongue, subtle academic issues could not be properly communicated to the general students. Khan Bahadur Hasanullah unequivocally spoke for the faith-based education. He pleaded for a comprehensive education system where modern education based on pragmatism would coexist with religious and moral education.
To him, moral education and theology are interlinked. He believed that if the concept of the existence of God could properly be made understandable to the students, that is, there is a supreme ruler of the universe who is omnipresent, omniscient, and omnipotent, and human beings are liable to him for their worldly deeds, they would continually strive to lead a virtuous life. He very clearly argued that education would be fruitless if the concept of the sustainer of the world, Vishwapati, his word, could not be imprinted in human mind. Khan Bahadur Ahsanullah was in favor of the inclusion of religious studies in the university syllabus. In his view, it will remain incomplete if religious instructions and ways of self-development are not accommodated in the university curriculum. Khan Bahadur Ahsanullah was a Sufi in true spirit, and that has been reflected in his philosophy of education. In Sufism, the stage of divine love, Maqam Ishq Ilahi, is regarded as the highest stage. We consider it pertinent to quote a few lines from Imam Al-Ghazali on this issue. Al-Ghazali Ihya Ulumuddin, from whom I am quoting. Know, O dear readers, that love of God is the last stage and the highest rank. There is no other stage, there is no higher stage after the acquisition of the love of God. Before it, there are stages of repentance, patience, and renunciation. These are preliminaries to the love of God. Khan Bahadur Ahsanullah strongly upheld this view throughout his life. In conclusion of his book, Amar Jivan Dhara, he says, Mohabbati Shikhar Mul Mantra. Love is the motto of education. Khan Bahadur Ahsanullah and Allama Iqbal both were born in 1873. Both of them were studied philosophy at master's level. Here I like to quote a verse from Iqbal on this issue about human creation of human being. He says, दर्द दिल के लिए पैदा किया इंसान को वरना मलाइका कुछ कम न था इताअत के लिए. Therefore, love, Allah has created human being for love. Otherwise, angels were sufficient for prostration, for ibadat service. Anyway, next, as a social reformer, Khan Bahadur Ahsanullah dreamed a society that would be free from all kinds of injustice. There would be peaceful coexistence of individuals of different colors, creeds, and social backgrounds. He spoke for religious harmony and was deadly against communalism. In his speech and writings, he very clearly upheld the principle of non-communalism, diversity in beliefs, and to him is the reflection of divine charisma. He prescribed 20 special principles in his motto of the mission. Among these, the principles which are closely related to his social thought are the following: to speak the truth in all circumstances of life, to extend love to all creatures of Allah, regardless of caste and creed, to observe the principle of Islam, and to practice equality, fraternity, and brotherhood in society, to extend service to all the creatures of Allah, irrespective of any distinction between them, to please the Creator by serving His creatures, to nurse the sick, feed the poor, help those in distress, to help people in the acquisition of knowledge, to extend help to the sick in the hospital. আশা করি আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের যিনি আজকের যে আসানি প্রেসিডেন্ট বা অন্যরা আমরা হসপিটালে যাব অসহায় রোগীদের দেখতে দেখতে, এটা আমরা সবাই করবো, এটা ওনার মিশনের মধ্যে আছে. To extend help to the sick in the hospital, to exercise control over patients, and to cast off all feelings of undue superiority over the weak and those in distress. If
the above principles are properly practiced by the members of a society, that society will be turned into an ideal one. In his letter to a devotee compiled in Bhaktir Patro, letters addressed to the devotees, Khan Bahadur has mentioned 38 principles which the members of Asaniya mission Nalta are supposed to practice. It is for all the members of the other missions. These are related to social service and spiritual upliftment. Throughout his life, Khan Bahadur preached the philosophy of altruism. Egoism has no place in his thoughts and deeds. Ahsanullah's social thought was greatly influenced by the Quran, the Hadith, the writings of the Sufis. His maxim, Srashtar Ibadat, Srishtit Sheba, worship of the Creator and service to the creation, seems to be the outcome of his lifelong Sufi practice. He was well versed in the writings of the Sufis. He was most probably influenced by the following well-known couplet of Sheikh Sadi related to the service of the creation. Service to the creation. Tariqat behjuj khidmat-e khalq nis, betasbih wa sajjada wa dalq nis. Tariqat, is the Sufi way, is nothing but the service to the creation, to be merely with rosary, prayer mat, and garb is not tariqat. সৃষ্টির সেবাটাই তরিকত হযরত শেখ সাদির বিখ্যাত উক্তি. As a literature, Khan Bahadur Ahsanullah has written on many issues. He wrote on the teachings of the Quran and Hadith in Bangla. He has also written several books on the life and teachings of the Prophet, peace and blessings of Allah be upon him. He has tried to present the noble teachings of Islam to the common people. The lives of the Sufi saints, their teachings related to moral and spiritual development have also been included in the writings of Khan Bahadur. He has written for the children also. Khan Bahadur maintained close relations with the literary circle of his time. He was the vice president of Bangio Muslim Sahitya Samiti. Khan Bahadur Ahsanullah was a mystic, a Sufi from head to toe, because of which in all his writings mystical tones are visible. His main objective was to arouse in human beings the consciousness of divine vicegerency, Khilafat. They must have the awareness that they are the representatives of God on earth. Khan Bahadur's writings no doubt have enriched Bangla literature, especially in the areas of religion, morality, and mysticism. Finally, it can be said that Khan Bahadur Ahsanullah made exemplary contribution as an educationist, as a social reformer, as a literature. Above all, he was a practicing Sufi. All the above aspects were beautifully reconciled in his writing. সামাজিক উন্নয়ন এবং সংস্কার, তার সাহিত্যকর্ম, সেই সকল বিষয়গুলো সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা, আর দ্বিতীয়ত বর্তমানে তারই প্রতিষ্ঠিত যে প্রতিষ্ঠানাদি আছে সেই প্রতিষ্ঠানাদি সম্পর্কেও মানুষকে পরিচিত করানো। এবং আমি আরও লক্ষ্য করেছি যে এখানে বাংলা জানেন না এমন একজন মানুষও নেই। আজকের আমাদের অনুষ্ঠানের যিনি মাননীয় সভাপতি, আমি তার সাথে কথা বলছিলাম এবং তার অনুমতি নিলাম। আমি লক্ষ্য করলাম যে এখানে কেউই বিদেশি নাই। একজন যিনি আছেন অমিত দে, তিনি কলকাতা ইউনিভার্সিটি এবং তিনি বাংলায় পড়ান এবং পড়াতে জানেন, ইংরেজিতে বলতে পারেন। তো আমি দেখলাম যে যেভাবে ইংরেজিতে আমরা কথাগুলো বলছি তাতে যে মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য আজকের সেমিনারের সেটি খুব বেশি অর্থবহ হবে না যদি ইংরেজি ভাষায় এরকম সবকিছু বলতে থাকি। তো সেই কারণে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে কথাগুলো বাংলায় বলবো এবং এই কারণে তো সেই অনুমতিটুকু আমাকে আমাদের আজকের এই আয়োজনের যিনি মাননীয় সভাপতি, তিনি একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় মানুষ, যিনি খান বাহাদুর আহসানুল্লাহর এই ধারারই, এই সুফি ধারারই একজন মানুষ এবং একজন আলোকিত মানুষ একই সঙ্গে। তিনি সুফি মিজানুর রহমান আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন, যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন
গর্বিত শিক্ষার্থী ছিলেন এবং পিএসপি ফ্যামিলির তিনি কর্ণধার, প্রতিষ্ঠাতা, সেটির চেয়ারম্যান, তিনি এখানে সভাপতিত্ব করছেন এবং আরো বেশ কয়েকজন বিদগ্ধ মানুষ এখানে আছেন। যিনি কিনোট স্পিচ দিয়েছেন তিনি আমাদের শ্রদ্ধেয় সহকর্মী দর্শন বিভাগের অধ্যাপক প্রফেসর কাউসার মুস্তফা আবুল উলাই, এবং একই সঙ্গে এখানে যিনি আজকে স্বাগত বক্তব্য দিলেন তিনি তো সকলের কাছে পরিচিত মানুষ, আফামা রুহুল হক, যিনি একজন খ্যাতিমান চিকিৎসক এবং সরকারের সাবেক মন্ত্রী ছিলেন, এবং একই সঙ্গে খান বাহাদুর আহসানুল্লাহ ইনস্টিটিউট সেটির তিনি চেয়ারম্যান, এবং এই পরিবারের সাথে তাদের পারিবারিক সম্পর্কও ছিল। সেই সূত্রে তিনিও এই ঘরানারই একজন একেবারেই আলোকিত একজন মানুষ। আব্দুল মজিদ, যাকে আপনারা জানেন, তার সাথেও আমার বিভিন্ন সময় কাজ করার সুযোগ ঘটেছে বিভিন্ন জায়গায়। তিনি সরকারের একজন আমলা ছিলেন, কিন্তু একই সঙ্গে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চায়, গবেষণায় তিনি অসাধারণ অবদান রাখছেন। আমরা এশিয়াটিক সোসাইটি সহ আল্লামা রুমি সোসাইটি, নানা ধরনের প্রতিষ্ঠানের সাথে আমাদের কাজ করার সুযোগ ঘটেছিল। তিনি এখানে আছেন, তিনি এখানে আলোচনা করবেন। অমিত দে, যার কথা বললাম, কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে তিনি ইসলাম হিস্ট্রি পড়ান। আমি যেমনিভাবে ইসলাম হিস্ট্রি একজন শিক্ষার্থী, তেমনিভাবে অমিত দেও ইসলাম হিস্ট্রি সেখানে পড়াচ্ছেন। আর বেশ কয়েকজন বিদগ্ধ মানুষ হয়তো আরো যোগদান করবেন। রফিকুল আলম সাহেব আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধার মানুষ, যিনি ঢাকা হাউসিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট, তিনি হয়তো বা যোগদান করবেন। আর এখানে দেখতে পাচ্ছি এখন আমাদের শ্রদ্ধা সহকর্মীবৃন্দ আছেন। আর অবশ্যই খান বাহাদুর আহসানুল্লাহর তার যে দর্শন, তার যে ঘরানা, তার যে তাসাউফ, সেই পন্থী মানুষগুলো, তার শিষ্য, তার জীবদ্দশাতে তিনি যাদেরকে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন, তারা এখানে বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছেন। এবং আজকের এখানে দেখে আমি বলতেছিলাম যে একেবারেই একটি ভিন্ন মাত্রার চেহারা আমি আজকের এখানে দেখি, যে একটি বিশেষ দর্শন, বিশেষ মত, বিশেষ একটি চিন্তন ঘরানা, সেই মানুষগুলো আপনারা আছেন। সেটি কেমন হবে সেই সম্পর্কে একটু আলোকপাত করেই আমি বক্তব্য শেষ করব। তবে দুঃখিত যে খুব অনেকক্ষণ থাকতে পারলাম না, নইলে আমি উপভোগ করতেছিলাম, কারণ আমি নিজে খুব বেশি এই বিষয়ে জানি না। সেই কারণে এখানে বসে উপভোগ করতেছিলাম বক্তব্যগুলো এবং সেখান থেকে শিখতেছিলাম যে আসলেও তো একটি ধারণা আমার খুব স্পষ্টভাবে জেগেছে, যে সেটি হলো মূলত এই বিষয়টি খুব বেশি চর্চিত নয়। তার যত অবদান, সেই অবদান অনুপাতে এর চেয়ে অনেক কম অবদানের মানুষ নানা কারণে চর্চিত হয়েছেন এবং অন্যের কাছে আমরা পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছি। কিন্তু এই মানুষটিকে এবং এই মানুষটির যে অসাধারণ অবদান, সেগুলোকে মানুষের সামনে উপস্থাপন করতে আমরা সকলে সক্ষম হয়েছি, এটা বলা বড় কঠিন। তবে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ দেই ফার্সি বিভাগকে, যেখানে এই বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর বাহাউদ্দিন আছেন এবং এই বিভাগের বয়োজ্যেষ্ঠ অধ্যাপক, যিনি একেবারেই বাংলাদেশে এখন ফার্সি চর্চার ক্ষেত্রে, ফার্সি শিক্ষা প্রসার ঘটানোর জন্য, গবেষণার জন্য একজন পথিকৃৎ, নেতৃত্ব দিচ্ছেন প্রফেসর সাইফুল ইসলাম খান, তিনি এখানে আছেন এবং তারা এই বিষয়ে আলোকপাত করবেন। একেবারে কোনো সন্দেহ নেই খান বাহাদুর আহসানুল্লাহ সম্পর্কে মানুষ জানেন। আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একটি মেসেজ এখানে পড়লাম, সেই মেসেজটিতে কয়েকটি বার্তা দেয়া আছে এবং সেটির আলোকে, সেটার সূত্র ধরেও এখন নতুন করে গবেষণার সুযোগ আছে। সেটি হলো যে ইসলামিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠায় তিনি ভূমিকা রেখেছেন এবং সেখানে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব অধ্যয়ন করেছেন এবং সেই বাংলাকে ফজলুল হকও সেখানে পড়াশোনা করেছেন। এটা বোধহয় আপনাদের জানা, কারণ তারা কিন্তু সমসাময়িক ছিলেন। সুতরাং সমসাময়িক বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে এই দুইজন মানুষ অন্ততপক্ষে যারা ইসলামিয়া কলেজে পড়াশোনা করেছেন সমসাময়িক সময়, এবং একই সঙ্গে যে বেকার হোস্টেল যেখানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব থাকতেন, সেটির প্রতিষ্ঠায়ও খান বাহাদুর আহসানুল্লাহর ভূমিকা ছিল। ফলে এই সূত্র ধরে পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, যে কথাটি খুব প্রচ্ছন্নভাবে আছে, আমরা যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাদের নাম বলি তখন খান বাহাদুর আহসানুল্লাহর নাম খুব জোরে সোরে আসে না এবং খুবই ক্ষীণভাবে আসে। হয়তোবা কেউ জানেনি না বা বলতেও হয়তো সন্দেহ করতেছেন যে আসলেও কিনা। কারণ হলো সম্ভবত এই যে 1873 থেকে 1965 এই সময়কালটিতে তার জীবনকাল, কিন্তু এই মধ্যে হলেও নানা কারণে সম্ভবত, জানি না, সে কারণটিও বোধহয় গবেষণার একটি বিষয়, যে কেন সেই নামটি, যাকে বলা হয় যে হি ওয়াজ ইনস্ট্রুমেন্টাল ইন দ্য এস্টাবলিশমেন্ট অফ দ্য ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা, যে এইটা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে
তিনি ইনস্ট্রুমেন্টাল ছিলেন সেটি যে বলা হয় তার পিছনের সেটাকে যৌক্তিকতা হিসেবে কেন দাঁড় করানো হচ্ছে না। সুতরাং বোঝা গেল আমাদের কোথাও কোনো ঘাটতি আছে, সেই বিষয়টি অ্যাড্রেস করা দরকার। এবং এই ধরনের কোনো একাডেমিক ঘরানাতে খান বাহাদুর আহসানুল্লাহকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সম্পৃক্ত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো বিভাগ সম্পৃক্ত হয়ে এই ধরনের সেমিনার সিম্পোজিয়াম করে, সেটিও চোখে খুব বেশি পড়ে না। ফলে সম্ভবত এই কারণেই এই বিষয়গুলো সামনের দিকে আসে না। কিন্তু পক্ষান্তরে যখন নাথন কমিশন গঠিত হলো, তখন কিন্তু মুসলিম সদস্যদের মধ্যে, মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে, যে রেনেসা মুসলিম ব্যক্তিত্বদের মধ্যে একমাত্র খান বাহাদুর আহসানুল্লাহ এই ধরনের কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব করছেন। কিন্তু এই বিষয়টি একেবারে চর্চার বাইরে থেকে যাচ্ছে, যেটি কোনো ক্রমেই কাম্য নয়। আজকে আমার মনে হয় এই ধরনের সেমিনারের মধ্য দিয়ে এটি একটি নতুন মাত্রা পাবে এবং এরপর দেখবেন খান বাহাদুর আহসানুল্লাহ সম্পর্কে কাজ করতে গবেষকরা আগ্রহান্বিত হবেন। কারণ এমন ধরনের প্রতিষ্ঠান আছে যেগুলো তিনি করেছেন, সেই প্রতিষ্ঠানগুলোই তো এই ধরনের গবেষণার জন্য অর্থায়নও করবে হয়তোবা, সেটি আমার একেবারে দৃঢ় বিশ্বাস। এবং সেগুলোকে কিভাবে মানুষের কাছে পৌঁছানো যায় সে বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া খুব জরুরি। তো আমি সেটিও প্রত্যাশা করব যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই ধরনের চর্চা করার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি চরিত্র হলো যে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি হলো একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি হলো একটি অসাম্প্রদায়িক এবং মানবিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ একটি বিশ্ববিদ্যালয়। সুতরাং যেখানে আমি যতটুকু পড়লাম, যেদিন থেকে এরা শুরু করেছে আয়োজন, সেদিন থেকে কিছু কিছু পড়তেছিলাম, পড়ার পরে যতটুকু ধারণা হলো যে এই প্রতিটি দর্শনের সাথে এই খান বাহাদুর আহসানুল্লাহর জীবন দর্শনের একটা অসাধারণ মিল আছে। সেই মিলগুলো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে এবং সে কারণেই সম্ভবত তিনি এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং অসামান্য অবদানও রেখেছেন। আমি তার দুটো ফিলোসফি যদি বলি, তাহলে শিক্ষা দর্শন, তার সমাজ সংস্কার, এই বিষয়ে আরেকটু ধারণা আসবে, যদি আমাদের বক্তাদের ইতে হয়তো আরো পরিষ্কার হবে। তিনি নিজেই তো বলেছেন যে মাই কি অবজেক্টিভ ইন লাইফ ইজ বন্ডিং ইন লাভ অল হিউম্যান বিংস ইররেসপেক্টিভ অফ ফেইথ অ্যান্ড কমিউন, দ্য সার্ভিং দি পারপাস অফ দ্য অলমাইটি লর্ড আল্লাহ। তো এখন দেখেন এখানে স্পষ্ট এই একটি কথা দিয়েই তাকে মূল্যায়ন করা খুব যথেষ্ট। তো তিনি কেমন মানের মানুষ ছিলেন, কি তার দর্শন, কি তার ফিলোসফি অফ লাইফ, সেটি হলো বলছেন যে বন্ডিং ইন লাভ অল হিউম্যান বিংস, অল হিউম্যান বিংস, সকল মানুষকে ভালোবাসার সূত্রে আবদ্ধ করা। এর বাংলাটা দাঁড়াচ্ছে এরকম যে বন্ডিং ইন লাভ অল হিউম্যান বিংস, তারপর আরো স্পষ্ট করছেন ইররেসপেক্টিভ অফ ফেইথ অ্যান্ড কমিউন। ইররেসপেক্টিভ অফ ফেইথ অ্যান্ড কমিউন এইটা বলে তিনি শুধু অল হিউম্যান বিংস বলেই থামেননি, পরবর্তী শব্দটি আরো গুরুত্বপূর্ণ, ইররেসপেক্টিভ অফ ফেইথ অ্যান্ড কমিউন, এই কথা বলে দিয়ে তিনি আরো স্পষ্ট করেছেন। কারণ ভারতীয় উপমহাদেশে ধর্ম সম্প্রদায় অনেক এবং তিনি যেহেতু নিজে একজন সুফি এবং সেই ইসলামের শুরু থেকে যখন সুফিদের আগমন ঘটেছিল তখন তাদেরকে কাজ করতে হয়েছিল এই মুসলমানদের বাহিরে যারা তাদের সাথে। এটা তো আপনাদের কম বেশি বুঝতে সহজ যে যেহেতু ভারতীয় উপমহাদেশে যখন ইসলাম এসেছিল তখন মূলত এখানে মুসলমান ছিল না, তখন আসছিল, তখন মুসলমান কেউ ছিল না, তারা ছিল হয় হিন্দু ধর্মের অথবা বৌদ্ধ ধর্মের অথবা জৈন ধর্মের, এই বিভিন্ন ধর্মের মানুষ এখানে ছিল, অথবা প্রকৃতি পূজারী, নানা ধরনের মানুষ ছিল। সুফিরা যখন এসেছিলেন তখন তাদেরকে কাজ করতে হয়েছিল এই ধরনের একটি পরিবেশে। সুতরাং এই ধরনের একটি পরিবেশে কাজ করতে গিয়ে তাদেরকে জয় হইতে হয়েছিল যুদ্ধের মাধ্যমে না, যুদ্ধের মাধ্যমে হলে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাইতেন। তাহলে কিসের মাধ্যমে হয়েছিল সেটি বোঝাই যায়, সেটি ইতিহাসেও আছে। তারা হয়েছিলেন ভালোবাসার মাধ্যমে, তারা হয়েছিলেন মানুষের প্রতি সেবা প্রদানের মাধ্যমে, তারা হয়েছিল ভালোবাসা সকল মানুষকে আমন্ত্রণ জানানোর মধ্য দিয়ে, সকল মানুষের প্রতি ভালোবাসা এবং সকল মানুষকে সমভাবে সেবা প্রদান, এই দুটো কাজ তারা শক্তিশালীভাবে করছিলেন। আমার ধারণা জন্মেছে যে সুফিদের এই মৌলিক যে শিক্ষা, সেই শিক্ষাটি খান বাহাদুর আহসানুল্লাহ জীবনের শুরু থেকেই গ্রহণ করেছেন। সেই কারণেই তিনি বারবার ভালোবাসার কথা বলেছেন, ইউনিভার্সাল লাভ, এবং এই লাভ দিয়ে টু বাইন্ড অল পিপলস অ্যাক্রস দি ওয়ার্ল্ড ইররেসপেক্টিভ অফ ফেইথ অ্যান্ড কমিউনিটি। এই ফেইথ অ্যান্ড কমিউনিটির বাহিরে সকল মানুষকে একত্রে আবদ্ধ করা, সেটি তিনি একেবারে শুরু থেকেই ধারণা করছেন। এবং সেই কারণে যে প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে তুলেছেন সেই প্রতিষ্ঠানগুলোর সেবা কার্যক্রম দেখেন, সেই প্রতিষ্ঠানের সেবা কার্যক্রম শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য নয়,
সেই প্রতিষ্ঠানের সেবা কার্যক্রম সকল মানুষের জন্য, এবং সকল মানুষের জন্য এই বার্তাটি আমাদেরকে দেয় কত অসাম্প্রদায়িক এবং মানবিক চিন্তার অধিকারী ছিলেন খান বাহাদুর আহসানুল্লাহ। আজকের খুবই প্রাসঙ্গিক, তার বিষয়ে আলোচনা করার দাবি রাখে। এবং আরেকটি বিষয় আছে, মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে তার একটি ভাবনা আছে, সেটি দেখলেও বুঝবেন যে তিনি কতটা অগ্রগামী চিন্তার নেতৃত্ব দিয়েছেন। সেটি হলো মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে বলছেন যে মুসলমান কমিউনিটি যে মাদ্রাসার যে কারিকুলাম আছে সেটা নিয়ে কিভাবে তারা সন্তুষ্ট থাকে, যে কারিকুলাম শুধুমাত্র তাদেরকে কোরআন পড়তে শেখায় এবং কিছু ইসলামীর কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য প্রায়োগিক জ্ঞান শেখায়। তো সেটি মাধ্যমে যদি তারা সন্তুষ্ট থাকে তাহলে সেটা খুবই গ্রহণযোগ্য নয়। সে কারণে তিনি বলছেন যে তাদেরকে এই শিক্ষাটি দেওয়া উচিত হবে যে শিক্ষা মানব সমাজ দেশ পরিচালনায় এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করার সক্ষমতা অর্জন করতে পারে শিক্ষার্থীরা। সেই কারণে তিনি বলছেন কিন্তু এই কারিকুলাম ডেভেলপমেন্টের কথা, এই কারিকুলাম উন্নয়নের কথা বলছেন। অর্থাৎ এটা দ্বারাও বোঝা যায় যে তিনি শুধুমাত্র এই স্ক্রিপচার ভিত্তিক যে লেখনী বা পড়াশোনা সেটির মধ্যে নিজেকে রাখতে চাননি। তিনি চাচ্ছেন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানুষকে যে হিকমত দিয়েছেন এবং যে জ্ঞান দিয়েছেন, ইন্টেলেক্ট, সেটিকে কিভাবে সে খাটাবে এবং মানুষ সমাজ জাতির জন্য কল্যাণকর কিছু করতে পারবে, মানব সেবা করতে পারবে, সেই জন্য দক্ষতা অর্জন করতে হবে এমন বিদ্যা। সেটি তো এখন আমরা সারা পৃথিবীব্যাপী এখন আমরা কিন্তু সেটি বলছি, সারা পৃথিবীব্যাপী এখন বলছি আমরা আউটকাম বেসড এডুকেশন। আউটকাম বেসড এডুকেশনের কথা, ওবিই। তো ওবিই মানে কি? ওবিই মানে হলো যে বিদ্যা দেখতে হবে যে আমি এই বিদ্যাটা শিখে কোথায় আমি প্রয়োগ করব, এটি কোথায় কাজে লাগবে, এটার উদ্দেশ্য কি, লক্ষ্য কি, কোথায় কোন কাজে এটা লাগবে। যেটি কাজে লাগবে না মানুষের, সেই বিদ্যার কোনো অর্থ নাই। আমার অনেক বিদ্যা আছে, আমি অনেক কিছু জানি, কিন্তু সেই বিদ্যা কোনো কর্মে কোনো মানুষের কাজে আসলো না, সেই বিদ্যা নিরর্থক, সেই বিদ্যার কোনো কারণ চর্চার কোনো প্রয়োজন পড়ে না। তো এই কথাটি কিন্তু খান বাহাদুর আহসানুল্লাহ আজ থেকে বহু বছর পূর্বে তিনি অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এবং সেই কারণেই মূলত আজকের এই যে আপনাদের যে বিশেষ আপনারা তার শিষ্যগণ যারা এখানে এসছেন তার আদর্শ ধারণ করে, এর মানে হলো তিনি সক্ষম হয়েছেন তার যুগে কিছু মানুষ তৈরি করতে এবং পরবর্তী কালে আরো কিছু মানুষ অনুপ্রাণিত হতে তার দর্শনে। এবং সে কারণেই সম্ভবত আজকে দেখুন সারা পৃথিবীব্যাপী আরেকটি কথা বলা হচ্ছে, সেটা হলো টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার মৌলিক দর্শন কি? টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার মৌলিক দর্শন হলো সমাজের কাউকে পিছিয়ে রাখা যাবে না এবং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ঘটাতে হবে, ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট, ইনক্লুসিভিটি অব দি সোসাইটি। এটি হলো টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার একটি মৌলিক দর্শন। আজকে দেখেন খান বাহাদুর আহসানুল্লাহর এই জীবন দর্শন, তার সেগুলো পর্যালোচনা করুন। এই বিষয়গুলো আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে ফর দি বেটারমেন্ট অব দি সোসাইটি, ফর দি ম্যানকাইন্ড অ্যাক্রস দি গ্লোব। কত প্রাসঙ্গিক এগুলো, তার আজকের কত প্রাসঙ্গিক এটা হয়ে যায় যে তিনি বলছেন একেবারে সব মানুষ, তিনি একবারে স্পষ্ট করে দিয়েছেন ইররেসপেক্টিভ অফ ফেইথ এন্ড কমিউন, সকল মানুষের জন্য কাজ করতে হবে। এটি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয় যে এটি কত অন্তর্ভুক্তিমূলক চিন্তা তিনি করতেন, কত অন্তর্ভুক্তিমূলক চিন্তা। যেমনি ভাবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, তিনি কিন্তু অন্তর্ভুক্তিমূলক, সমাজের পিছিয়ে পড়া সুবিধা বঞ্চিত মানুষ তাদের জন্য কিছু করা, সেটি ছিল বঙ্গবন্ধু মুজিবের দর্শন। যেমনি ভাবে আজকের বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তিনি আজ আন্তর্জাতিক ভাবে যে স্বীকৃতিগুলো পাচ্ছেন, কেন জানেন? একটি কারণে স্বীকৃতি পাচ্ছেন, ভূয়সী প্রশংসিত হচ্ছেন আমার মূল্যায়নে এবং ইন্টারন্যাশনাল গ্লোবালি এগুলো এখন অ্যাকসেপ্টেন্স পাচ্ছে। সেটি হলো তিনি অভিনব পন্থায় কিছু কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, যে উদ্যোগগুলো সমাজের দুস্থ, গরিব, অসহায়, পীড়িত, প্রান্তিক, সুবিধা বঞ্চিত মানুষ, সেই মানুষগুলোকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য। সেই কারণে তার নিজস্ব কিছু ভাবনা আছে যেগুলো শেখ হাসিনা মডেল হিসাবে আজকে হয়তো আমরা স্বীকৃতি দিতে দ্বিধা বোধ করছি বিভিন্ন কারণে, কিন্তু একসময় দেখবেন যে এই ধরনের উদ্যোগগুলো আন্তর্জাতিকভাবে এগুলো মডেল হবে। এখনই কখনো কখনো কিন্তু বিশ্বে কোথাও কোথাও বলা হয় যে বাংলাদেশ মডেল, উন্নয়নে বাংলাদেশ মডেল। বাংলাদেশ মডেল বলা হয়েছে বটে, কিন্তু এর পিছনে যিনি কাজগুলো করেছেন তিনি কিন্তু বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মূলত এটিও তিনি শিখছেন বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে। এবং আজকে তিনি দেখলাম যে তিনি আজকের খান বাহাদুর আহসানুল্লাহ সম্পর্কে যে মেসেজটি লিখেছেন সেখানে মূল্যায়নে তার এই প্রতিচ্ছবি আছে। ফলশ্রুতিতে দেখেন কিছু ভালো চিন্তার সব জায়গায় মিল পাওয়া যায়। খান বাহাদুর আহসানুল্লাহ আজকের খুবই প্রাসঙ্গিক
যখন আমরা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কথা বলি, তখন এই ধরনের মানুষের জীবন দর্শন সেটি চর্চা করা খুব জরুরি। কারণ তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে মানুষের জন্য কাজ করা সেটি হবে সবচেয়ে জীবনের একটি বড় উদ্দেশ্য। এখানে বলছিলেন বারবার যে মানুষকে আবর্তন করি তার মূলত দর্শন আবর্তিত হয়েছিল, এবং সেটি আজকে আমরা শ্রদ্ধা করি এবং সেটি চাই যে আমরা সেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেগুলোকে উৎসাহ প্রদান করবে, যেটির মাধ্যমে একটি জাতির সামগ্রিক উন্নয়ন ঘটবে, একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ঘটবে, এবং যে দর্শনটি মানুষের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক এবং মানবিক মূল্যবোধ গঠনে সহায়তা করবে সেটি চাই। কারণ এর বিপরীতে অনেক কখনো কখনো দেখবেন কিছু উগ্র ধারা আছে, সেই উগ্র ধারাকে সেটি শক্তি প্রয়োগ করে দমন করার কোনো কারণ নেই, বরঞ্চ খান বাহাদুর আহসানুল্লাহর ন্যায় তা এই ধরনের মানুষদের যে জীবনচরিত, যিনি একজন প্রকৃষ্ট সুফি দর্শনের ধারক এবং যিনি একেবারেই নিজে চর্চা করেছেন এবং নতুন প্রজন্মের সাথে উপস্থাপনের জন্য অনেক প্রতিষ্ঠান করেছেন, সেই প্রতিষ্ঠানগুলোই আমাদের সামনে জাজ্জল্য উদাহরণ। সেগুলো কিভাবে মানবিক সেবায় এগিয়ে আসছে সেটি তো অন্যদের জন্য, আমাদের সকলের জন্য সেটাও তো অনুকরণীয়। যে আমরা এখন যেন, যেটি সুফি মিজানুর রহমান সাহেব, আমি এই মুহূর্তে উদাহরণ দিতে পারি আরেকজন মানুষ, যে মানুষটি ওই ধরনের আলোকিত একজন মানুষ, যিনি মূলত এই ধরনের নানা কর্ম উদ্যোগ তার আছে, কিন্তু তার একটি মৌলিক দর্শন হলো কিভাবে মানবতার কল্যাণ সাধিত হবে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসার মধ্য দিয়ে। এটির মাধ্যমে মূলত তিনি কল্যাণকর কাজ করে যাচ্ছেন এবং সমগ্র জাতির উন্নয়নে ভূমিকা রাখছেন। সেই কারণে আমাদের মূলত এগুলো খুবই প্রাসঙ্গিক। আজকে আমরা সেই কারণে আপনাদেরকে ধন্যবাদ দিই যে আপনারা যারা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসছেন, সেই কারণে আমি বাংলাকে বেছে নিয়েছি ভাষা হিসাবে, এবং আপনারা তাই করবেন। যখন ইন্টারন্যাশনাল গ্যাদারিং এ যাবেন তখন সেখানে এটা ইন্টারন্যাশনালি তখন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ উপস্থাপন করবেন, নইলে হবে কি আবার এইগুলো আমার মতে আপনারাও ভুলে যাবেন। ফলে সেটা কোনো ক্রমে কাম্য নয়, এবং আশা করব যে আজকের এই ধরনের সেমিনারের মধ্য দিয়ে খান বাহাদুর আহসানুল্লাহ চর্চার ক্ষেত্রগুলো সম্প্রসারিত হবে, এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বোধহয় ভাবা উচিত যে এই মানুষটি, যে মানুষটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য এই পশ্চাতে থেকে এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে পুরো জাতির একটি রূপান্তর ঘটিয়েছেন, পুরো জাতির একটি ট্রান্সফরমেশন ঘটিয়েছেন, সেই ভূমিকার জন্য তাকে স্বীকৃতি দেয়া এবং তার জন্য কিছু করা অবশ্যই এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি দায়িত্ব হবে, যে এই গুণী মানুষদের, যারা জাতির ভাগ্য উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছেন, একটি বুদ্ধিদীপ্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণী, চিন্তাশীল গোষ্ঠী তৈরি করার জন্য ভূমিকা রেখেছেন, সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষ। তিনি মুসলিমদের কথা বলেছিলেন, তার পিছনে কারণ আছে, তারা ছিল তখন পিছিয়ে পশ্চাৎপদ মানুষদের উন্নয়নের জন্য তিনি কাজ করেছেন। এটি আমরা এটা নিয়ে কখনো কখনো কমিউনাল কোনো বিষয় উপস্থাপন করতে পারি, কিন্তু সেটা করার কোনো কারণ নাই। কারণ তার জীবনের পুরো ফিলোসফিটা ব্যাখ্যা করলে দেখা যাবে যে অসহায়, পিছিয়ে পড়া, সুবিধা বঞ্চিত মানুষ তাদের পক্ষে ছিলেন, এবং তাদের পক্ষে থাকার জন্যই মূলত আমরাও মহান রব্বুল আলামিনের তরফ থেকে আমরা আদিষ্ট। আমাদেরকেও কিন্তু সেটি বলা হয়েছে যে সকল মানুষের জন্য, এবং মহান সৃষ্টিকর্তা শুধুমাত্র কোন একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর জন্য নন, তিনি সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য, সমগ্র মানুষের জন্য। ফলে এই বিষয়গুলো আমরা ধারণ করি, এবং আপনারা যারা এই পিছনে এগিয়ে এসছেন তাদেরকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ দেই, শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করি যে এই ধরনের ব্যক্তিদের জীবনচরিত আলোচনা করবেন এবং সেখান থেকে শিক্ষা নেবেন, যে শিক্ষাটি আমাদের সমাজের একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, অসাম্প্রদায়িক এবং মানবিক সমাজ বিনির্মাণে সহায়তা করে, যেটি মহান সৃষ্টিকর্তার লক্ষ্য, পরম উদ্দেশ্য লক্ষ্য, এবং সেই লক্ষ্যকে মূলত তিনি পারপাস সার্ভ করতে চাচ্ছেন। তিনি বলছেন, আমি মহান রব্বুল আলামিনের অলমাইটি লর্ড, তার পারপাস সার্ভ করব দুই ভাবে। একটি হলো এই মানুষকে, সকল মানুষকে রেসপেক্টিভ অফ ফেইথ এন্ড কমিউন, তাদের সেবা করে এবং এই ভালো কাজগুলোর মধ্য দিয়ে সেটি যেন আমাদের জীবনের সকলের আদর্শ হয়, সেই প্রত্যাশা রাখি। এবং এই কথাগুলো বলে আপনারা আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, এবং আমি যে কিছু জানতে পারলাম খান বাহাদুর আহসানুল্লাহ সম্পর্কে, সেটার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। এবং যারা আয়োজক, বিশেষ করে ফার্সি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আরেকটি খান বাহাদুর আহসানুল্লাহ ইনস্টিটিউট, তারা যৌথভাবে এটি করলেন, সেখানে তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিই, এবং অত্যন্ত আনন্দের সাথে একদিন ব্যাপী দুটো সেশনে যে সেমিনার, সেই সেমিনারের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করতে আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চিরজীবী হোক, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।